State Legislative Council, we are discussing about that. So now take a look at duration of the State Legislative Council. Already I told you, State Legislative Council is very similar to the Rajya Sabha, the upper house of the parliament. It is very similar. As Rajya Sabha continues for 6 years, or Rajya Sabha members continues their duration up to 6 years, the Legislative Council members are also as Lok Sabha period is mentioned or as Assembly period is mentioned. Constitution lo Lok Sabha యొక్క period mention చేసినట్టు, Assembly యొక్క period mention చేసినట్టు, Rajya Sabha యొక్క duration గాని, Legislative Council యొక్క duration గాని mention చేయలేదు. Because both Rajya Sabha and Legislative Council are continuous chambers. They are continuous houses. They are permanent houses. So that Legislative Council is a permanent chamber. It is a permanent chamber and it is a continuous chamber. It is a continuous house. So that it doesn't have particular duration. So it doesn't have any particular period of duration like Assembly. Assembly has a duration of 5 years. Why? Because the Assembly members are elected by the people for every 5 years. So for every 5 years a new Assembly was formed by the elections. Whereas the Legislative Council members are not elected by the people for every 5 years or for every 6 years or like that. So they are not elected by the people for a continuous period of the time, for a particular period of time. That's why it continues. It continues and it is a permanent house. That's why Legislative Council annappudu daniki duration enta annappudu Legislative Council ki duration anedi undadu. Once it is created by the resolution passed by the State Assembly and finally it passed by the Parliament, once it created, ఒక స్టేట్ లో Legislative Council create అయ్యిందంటే it continues up to abolition. దాన్ని abolish చేసేంత వరకు అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఒక Legislative Council ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎలా abolish చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. సో అలాగా once it is created, it continues అని చెప్పేసి మనం చెప్తున్నాం. సో ఒకసారి Legislative Council మనం ఫామ్ చేస్తే, ఏర్పాటు చేస్తే అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎంతవరకు కంటిన్యూ అవుతుంది? Till it is abolished. దాన్ని మళ్ళీ రద్దు చేసేంత వరకు, అంటే స్టేట్ లో Legislative Council లేకుండా రద్దు చేసేంత వరకు it continues. అది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. That's why దీనికి particular duration అంటే ఏం లేదు. So Legislative Council doesn't have particular duration. Okay, but the members who are elected to the Legislative Council have duration for the period of 6 years. But the members who are elected to the State Legislative Council or MLCs, these members of Legislative Council are continues their office for the period of 6 years as Rajya Sabha members continues their office. కాబట్టి MLCలకి 6 years ఉంటుంది పీరియడ్, బట్ Legislative Councilకి మాత్రం అటువంటి 6 years పీరియడ్ కానీ 6 years డ్యూరేషన్ కానీ 5 years డ్యూరేషన్ కానీ అట్లాంటి డ్యూరేషన్ అయితే ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే Legislative Councilకి డ్యూరేషన్ అనేది ఉండదు, పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉండదు. బట్ Legislative Councilలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ MLCs ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం 6 years వరకు వాళ్ళు ఆ పదవిలో ఉంటారు అనే విషయం పెట్టుకోవాలి. ఓకే, Legislative Councilకి ఎందుకు డ్యూరేషన్ ఉండదు, పర్టికులర్ డ్యూరేషన్, సర్టెన్ డ్యూరేషన్ ఉండదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ హౌస్, ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్. వై ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్ అంటే, వై Legislative Council is a continuous house means there is a reason. 1/3 of MLCs of State Legislative Council retires for every 2 years. For every 2 years who expires their 6 years period. ఎవరైతే MLCs 6 years పీరియడ్ పూర్తి ఉంటుందో ఆ 6 years పీరియడ్ పూర్తిన వాళ్ళు ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి, every 2 years ఒకసారి 1/3 of MLCs అనే వాళ్ళు రిటైర్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో there are 58 MLCs, 58 members MLCs ఉన్నారు. సో ఈ 58 members once they sworn in as an MLC, వాళ్ళు MLC ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు 6 years వరకు కంటిన్యూ అవుతారు. అలా 6 years వరకు కంటిన్యూ అయిన తర్వాత ఎవరి పీరియడ్ అయితే 6 years కంప్లీట్ అవుతుందో వెంటనే వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వాలి. అలా ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. For every 2 years 1/3 of MLCs retired on the expiration of their period. సో మనకి ఇక్కడ 58 1/3 అన్నప్పుడు దగ్గర 20 members. So for every 2 years 20 members of AP Legislative Council members will be retired on the expiration of their period. సో ఈ విధంగా ప్రతి 2 years ఒకసారి ఆ Legislative Council లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్లలో 1/3 members రిటైర్ అవుతారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత the vacancies will be filled up by the election commission or the vacancies filled up by the nomination of the governor. కాబట్టి ఎన్ని పోస్టులు అయితే వేకెంట్ గా మిగిలిపోతాయో, అంటే వీళ్ళు ఎంతమంది అయితే 6 years కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిటైర్ అవుతారు, ఎంతమంది అయితే రిటైర్ అవుతారో ఆ రిటైర్ అయినటువంటి పోస్టులు వేకెంట్ అయిపోతాయి. వేకెంట్ అయిన తర్వాత ఆ వేకెన్సీస్ కి సంబంధించి ఎలక్షన్ కమిషన్ మళ్ళీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది, లేదా గవర్నర్ చేత కొంతమంది నామినేట్ చేయబడతారు. వాళ్ళు మళ్ళీ 6 years వరకు కంటిన్యూ అవుతారు. 6 years అయిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు రిటైర్ అవుతారు, మళ్ళీ వాళ్ళు ప్లేస్ పోతారు. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫర్ ఎవరీ 2 years ఒకసారి జరుగుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎవరీ 2 years ఒకసారి ఫ్యూ MLC సీట్స్ అనేవి వేకెంట్ అవుతాయి. 2 years ఒకసారి మళ్ళీ కొత్త MLCs వస్తారు. ఈ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎవరీ 2 years ఒకసారి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్ అని మనం చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్, ఇట్ ఈస్ ఏ రోలింగ్ హౌస్, నిరంతర సభ మనం చెప్తుంటాం అన్నమాట. అయితే ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ రిటైర్డ్ after 6 years period of the office, he is eligible to re-elect, he is eligible to re-nominate. So ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే the persons, the MLCs who retires after 6 years period, they are eligible to re-election, they are eligible to re-election or they are eligible to re-nominated. They are eligible to re-nominate. కాబట్టి ఒక MLC గా పనిచేసిన ఒక వ్యక్తి తన 6 years period కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీ-ఎలెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మళ్ళీ గవర్నర్ చేత రీ-నామినేట్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక పర్సన్ ఒకసారి గవర్నర్ చేత నామినేట్ చేయబడడం లేదు. ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ చేత ఎన్నిసార్లు అయినా నామినేట్ కావచ్చు స్టేట్ Legislative Council. సో ఒక మెంబర్ Legislative Council ఎన్నిసార్లు ఎలెక్ట్ కావచ్చు. సో దేర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఆన్ ద ఎలక్షన్ ఆర్ ద నామినేషన్ ఆఫ్ ద Legislative Council members. So it is very important point. For every 2 years 1/3 of MLCs of the State Legislative Council retires on the expiration of their period of 6 years, and for that vacancies the election commission will conduct elections or the governor will nominate some members to the vacancies. A member who retires is eligible to re-elect or is eligible to re-nominate by the governor అని చెప్తుంటాము. సో ఇది మనం గమనించాలి.
కాబట్టి డ్యూరేషన్ అనగానే వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్ ఫర్ ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పర్మనెంట్ హౌస్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ హౌస్. బట్ ద మెంబర్స్ హూ బిలాంగ్స్ టు ది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ హ్యావ్ 6 years పీరియడ్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫీస్, 6 years పీరియడ్ ఆఫ్ దేర్ టర్మ్ అని. కాబట్టి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ డ్యూరేషన్ లేదు, బట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో ఉండే మెంబర్స్ మాత్రం 6 years వరకు టర్మ్ ఉంటుందని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. అదేవిధంగా వన్స్ వాళ్ళు ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత 6 years వరకు పదవిలో ఉంటారు. 6 years తర్వాత మళ్ళీ రీ-ఎలక్ట్ అవ్వడానికి, రీ-నామినేట్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్? క్వాలిఫికేషన్స్ and disqualifications of state legislative council members means qualifications of MLCs and disqualifications of MLCs. Let us have a look at what are the qualifications of state legislative council members, MLCs. He should be an Indian citizen. So that's an Indian citizen only, and he should be completed 30 years of age, and he should be a voter in any constituency in the state, and or otherwise if he is nominated by the governor, he should be a resident to the native state. These are very, very important. ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ వెరీ కామన్, he should be an Indian citizen అని మనకు తెలుసు, and he should be completed 30 years of age. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి ఎవరైతే పోటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నామినేషన్ వేసే సమయానికి, by the time of submitting the nomination documents to the election officers, he should have completed 30 years of age. So ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసే సమయానికి తను నామినేషన్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేసే సమయానికి, ఆ రోజుకి అంటే ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ చేసే సమయానికి 30 years ఖచ్చితంగా నిండి ఉండాలి. 30 years లేకపోతే he is not eligible to compete to the legislative council members. Next, he should be an voter in any constituency in the state. The person who is going to be elected to the state legislative council must be a voter in any constitution of the state. ఆ స్టేట్ కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక కాన్స్టిట్యూయెన్సీ నుంచి అతను ఓటర్గా ఉండాలి. If he is going to be nominated by the governor, ఒకవేళ గవర్నర్ చేత నామినేట్ చేయబడి ఉంటే, then he should be a resident of the native state. ఆ స్టేట్ కి సంబంధించిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి. This is very, very important. కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, for the state legislative council 1/6 of the members are nominated by the governor అని మనం చెప్పుకున్నాం. So 1/6 of the members of the state legislative council are nominated by the members. The persons who are nominated by the governor must be the residents of the state. ఆ స్టేట్ లో ఉన్న వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తారు. అదర్ స్టేట్ కి ఉన్న వాళ్ళని మన స్టేట్ కి నామినేట్ చేయడం జరగదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ థింగ్ when comparing to the state legislative council and రాజ్యసభకి the president of India nominates 12 members to the Rajya Sabha. But the persons who are going to be nominated to the Rajya Sabha by the President of India are not be a resident of a particular state. He will be the resident of the country. అంతే. కాబట్టి రాజ్యసభకి నామినేట్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళు పలానా స్టేట్ కి సంబంధించి ఉన్నారని లేదు. వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్స్ అయితే చాలు, ఇండియాలో ఏదో ఒక స్టేట్ లో వాళ్ళు రెసిడెంట్ గాను ఓటర్ గాను ఉంటే చాలు అన్నమాట. బట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కాదు. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి సంబంధించి డెఫినెట్ గా నామినేట్ అవ్వాలంటే అతను ఖచ్చితంగా రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, మన స్టేట్ కి రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. లేదా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి అతను పోటీ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అతను ఏదో ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఓటర్ గా రిజిస్టర్ అయి ఉండాలని మనం చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్? ఇక్కడ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ మనం చూస్తే రైట్, ఎలాంటి వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎమ్మెల్సీకి సంబంధించి కానీ ఎమ్మెల్యేస్కి సంబంధించి కానీ మనము నామినేషన్ వేస్తున్నామంటే, ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తున్నామంటే we have to completely follow the rules and regulations enacted by the People's Representation Act 1951. So there are two People's Representation Acts in India, that is People's Representation Act 1950 and People's Representation Act 1951. The persons who are going to be compete in the legislative council elections, they have to follow the rules and regulations adopted or enacted in the People's Representation Act 1951. కాబట్టి People's Representation Act 1951 లో ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పారో వాటిని ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై చేసేలాగా ఆ క్యాండిడేట్ ఉండాలని మనం చెప్పుకుంటాం. ఒకవేళ if the person or if a candidate who fails to satisfy the rules and regulations given by the People's Representation Act 1951 he is not able to elect, అతడు ఎలక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం అతనికి ఉండదు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి మనం ఒకసారి చూస్తే what are the disqualifications of the members అని మనం చెప్తుంటే, if he holds office of profit under union government or state government, if he is unsound mind, then he is not able to he stands so declared by a court, and if he is an undischarged insolvent, and if he is not a citizen of India, and if he is so disqualified under any law made by parliament. జనరల్గా ఇలాంటి సందర్భాల్లో డిస్క్వాలిఫై అయిపోతుంది. ఒకటి, ఇఫ్ he holds any office of profit under the state government or the central government. What is office of profit? It is very, very important. Office of profit అనేది అందరికీ వర్తిస్తుంది, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీలకి, లోక్సభ మెంబర్స్కి, రాజ్యసభ మెంబర్స్కి అందరికీ వర్తిస్తుంది. సో if a person who holds office of profit under union government or state government, then he is disqualified by the Chief Election Commission. కాబట్టి ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఎమ్మెల్సీకి పోటీ చేసే వ్యక్తి ఎవరున్నారో అతడు if he holds office of profit అంటే ఆదాయం వచ్చేటటువంటి పదవిలో తను ఉంటే, అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్గా ఉండకూడదు అని అర్థం. ఆదాయం వచ్చేటువంటి పదవి అంటే అది ఏదైనా కావచ్చు, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అయినచ్చు, లేదా ఒక కంపెనీకి డైరెక్టర్గా అయినచ్చు, లేదా ఒక ఇండస్ట్రీకి హెడ్గా అయినచ్చు, ఇలాగా ఇతర కార్యకలాపాలు కావచ్చు. కాబట్టి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మీన్స్ ఏ పోస్ట్ లేదా పోస్ట్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ వాట్ ఇట్ మే బి. కాబట్టి ఆ పర్సన్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో
లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఏదైనా ఒక ఉద్యోగం ఉంటే దాన్ని మనం ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటాం. లేదా ఆ పర్సన్ ఒక ఇండస్ట్రీకి డైరెక్ట్గా చైర్మన్గా ఉంటే లేదా హెడ్గా ఉంటే అది కూడా అంటాం. సో ఈ విధంగా ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కలిగి ఉంటే దెన్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కంపీట్, హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వాలిఫై యాజ్ ఏ ఎమ్మెల్సీ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఎవరైనా సరే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ తమ యొక్క జాబ్స్కి రిజైన్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్సీస్ అంటే క్యాండిడేట్స్ అంటే హీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ అన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Next, he is not declared by any court as unsound of mind. He should be not declared by any court that he is unsound mind. Unsound mind means మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ అతను అన్ఫిట్గా అయి ఉండకూడదు అనమాట. కొంతమంది ఏమవుతుందంటే అన్సౌండ్ మైండ్ మీన్స్ మెంటల్లీ వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు అనమాట. మానసికంగా వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింటారు. ఎవరికైతే అటువంటి మానసికమైనటువంటి దుర్బలత్వం ఉంటుందో అంటే వాళ్ళు పిచ్చలాగా ఉంటారు. నెక్స్ట్, హీ షుడ్ నాట్ కోట్ల రూపాయలు లోన్స్ తీసుకొని లేదా అప్పులు తీసుకొని వాటిని చెల్లించలేక ఎవరైతే అలాగా వాటిని ఎగ్గొట్టేస్తున్నారో వాళ్ళు మన పోలీసులో పోటీ చేయడం వీళ్ళు ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయడం. ఇఫ్ వాలంటరీలీ left the citizenship of India or take other citizenship of other country, then he is not able to attend, he is not able to give up his citizenship. మనకు తెలియకుండా తీసుకున్నా qualified under any law made by the parliament, he is not able to elect as an MLC to the state అని చెప్తున్నారు. So these are the disqualification and these are the qualification and this is the duration. So ఈ విధంగా 30 years ఏజ్ కలిగి ఉండి స్టేట్ యొక్క రెసిడెంట్ అయి ఉండి స్టేట్ కాన్స్టిట్యూయన్సీలో ఎక్కడో ఒకటి ఓటర్గా ఉండి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కలిగి ఉండి 30 years ఏజ్ కలిగి ఉండి పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ 1951 ప్రకారం మిగతా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అయితే then he is able to elect as an MLC to the state. If he is elected as an MLC to the state legislative council, then he continues his office up to 6 years. After 6 years and after his retirement of 6 years completion, then he is again eligible to re-elect or to re-nominate to the state legislative council. కాబట్టి ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని ఎవరైతే ఫుల్ఫిల్ చేశారో అతను legislative council కి ఎలక్ట్ అవుతాడు. 6 years వరకు తనకు పదవిలో ఉంటారు. 6 years తర్వాత ఆటోమేటిక్గా రీ-ఎలక్ట్ అయ్యడానికి కూడా లేదా రీ-నామినేట్ అవ్వడానికి కూడా తనకి స్కోప్ ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ legislative council and members. Legislative council members select అయిన తర్వాత వాళ్ళ చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు? The oath and affirmation of the legislative council members who are elected in a fresh election or their oath and affirmations are administered by the governor or a person who is appointed on the behalf of the governor. Governor సమక్షంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. బట్ గవర్నర్ కాకుండా గవర్నర్ తరపున on the behalf of the governor another officer who is appointed to administer the oath and affirmation of the legislative council. కాబట్టి legislative council చేత గవర్నర్ చేత అపాయింట్ చేయబడ్డ వేరే ఆఫీసర్ చేతులు కానీ వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. జనరల్ గా legislative council members వాళ్ళు ఎలక్ట్ అయిన తర్వాత legislative council కి వెళ్తారు. legislative council కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళ చేత ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారంటే the chairman of legislative council administer the oath and affirmation of the legislative council members. కాబట్టి ఆ legislative council chairman ఎవరున్నారు ఆయనే వీళ్ళ చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. అంటే legislative council member administer the oath and affirmation of the legislative council members on the behalf of the governor అని చెప్పుకోవాలి. అంటే గవర్నర్ రాలేడు కాబట్టి గవర్నర్ తరపున ఈ legislative council chairman వారి యొక్క సభ్యుల యొక్క oath and affirmation ని అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ కామన్ పాయింట్స్, బేసిక్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ legislative council? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ legislative council. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఎవరు అంటే the persons who act as head or chairman of the house to lead the house, to make the house successful and to allow the bills to be discussed and to conduct the voting on the bills are known as presiding officers. Even Lok Sabha has some presiding officers, Lok Sabha Speaker, Lok Sabha Deputy Speaker, Lok Sabha Panel Speaker, and Rajya Sabha have some presiding officers, Rajya Sabha Chairman, Rajya Sabha Deputy Chairman, Rajya Sabha Panel Chairman, and State Legislative Assembly has some presiding officers, Assembly Speaker, Assembly Deputy Speaker, and Assembly Panel Speaker. As these three houses have their presiding officers, the Legislative Council of the state has also some presiding officers to lead the house, to run the house. Those are Legislative Council Chairman, Legislative Council Deputy Chairman, Legislative Council Panel Chairman. So there are three types of presiding officers are there in the State Legislative Council to run the house in a smooth and successful manner, free and fair manner. They are Legislative Council Chairman, Legislative Council Deputy Chairman, and Legislative Council Panel Chairman. Let's discuss about them. Presiding officers of the State Legislative Council. So there are three types of presiding officers are there in the State Legislative Council to run the house in a smooth and successful manner, free and fair manner. They are Legislative Council Chairman, Legislative Council Deputy Chairman. Presiding officers of State Legislative Council. Presiding officers. Presiding officers means the persons who lead the house, the persons who run the house are generally known as presiding officers of the house. So these presiding officers are very similar to the presiding officers of Rajya Sabha. So you have to remember one thing. In Indian legislative system, the houses of union government and the houses of state government are very similar. Legislative system in India. In the parliament, there are two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. In state government, there are two houses in some states, Legislative Council, Legislative Assembly. So Rajya Sabha is similar to the Legislative Council. Means Rajya Sabha resembles Legislative Council. Lok Sabha is resembles to Lok Sabha Legislative Assembly. So Rajya Sabha Legislative Council రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. They are resembles each other. Lok Sabha and Assembly they are resembles each other. రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. అంటే in terms of functions కానీ in terms of composition కానీ in terms of other duties కానీ చూసుకుంటే Rajya Sabha is resembles to Legislative Council. Lok Sabha is resembles to the Assembly. So in Rajya Sabha there are two types of presiding officers. Actually there are three types of presiding officers. Rajya Sabha Chairman, Rajya Sabha Deputy Chairman, Rajya Sabha Panel Chairmen. There are three types of presiding officers. Whereas in the same way in Legislative Council of the state there are three types of presiding officers. One, Council Chairman, Council Deputy Chairman, Council Panel Chairman. In the same way, coming to the next one, Lok Sabha has
four types of presiding officers: pro tem speaker, Lok Sabha speaker, Lok Sabha deputy speaker, and Lok Sabha panel speakers. As Lok Sabha has four types of presiding officers, the state assembly has also four types of presiding officers: pro tem speaker of assembly, assembly speaker, assembly deputy speaker, and assembly panel speaker. So this is very similar, and this is very resemblance of the legislative system in India regarding to the presiding officers. కాబట్టి ఇప్పుడు మన రాజ్యసభలో presiding officers ఎలా ఉంటారు, స్టేట్ లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కూడా అదే విధంగా presiding officers ఉంటారు, కాబట్టి వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో మనకి జనరల్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ presiding officers ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే, నెంబర్ 1 చైర్మన్ ఆఫ్ legislative council, chairman of legislative council; 2 deputy chairman of legislative council; and 3 panel chairmen of legislative council. There are three types of presiding officers who lead the house or who run the house, or chairman, legislative council chairman, legislative council deputy chairman, legislative council panel chairman. Let's have a brief discussion, a brief look at these three types of presiding officers of legislative council. First of all, legislative council chairman. Right. మీరు గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన ఇండియాలో బైకామరల్ సిస్టమ్ ఉంది. లోక్సభ, రాజ్యసభ. ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్లో 6 స్టేట్స్లో బైకామరల్ సిస్టమ్ ఉంది. కాబట్టి బైకామరల్ సిస్టంలో అప్పర్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో, రాజ్యసభ కానీ కౌన్సిల్ కానీ, ఈ అప్పర్ హౌస్లో ఉండే ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్స్ మనం చైర్మన్స్ అని పిలవాలి. లోయర్ హౌస్లో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ మనం పిలవాలి స్పీకర్స్ అని పిలవాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద అప్పర్ హౌస్ ఆర్ చైర్మన్స్, ద ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ లోయర్ హౌసెస్ ఆర్ స్పీకర్స్. అప్పర్ హౌస్లో ఉన్న మనం ఏమని పిలుస్తాం? చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్, ప్యానల్ చైర్మన్ పిలుస్తాం. లోయర్ హౌస్లో ఉన్న ఏమని పిలుస్తాం? స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్, ప్యానల్ స్పీకర్ పిలుస్తాం. సో మీరు అదే గమనించాలి. రైట్. కాబట్టి ఫస్ట్ వన్, లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్. ఒక ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు, హౌ హీ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హౌస్, వాట్ ఈస్ హిస్ టర్మ్ and his oath and his duration, his functions, his resignation and his removal. ఇవి మనం జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూసినట్లయితే, ఎలక్షన్ ఆఫ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలక్షన్. హౌ డస్ ద కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్? లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క చైర్మన్ ఏ విధంగా ఎలెక్ట్ అవుతాడు అని మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ విత్ ఏ మెజారిటీ ఒపీనియన్. కాబట్టి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళలో ఒకరిని ఆ మెంబర్స్ అనుకుంటారు. కాబట్టి పక్క నుంచి ఏం కాదన్నమాట. సో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై legislative council chairman is elected by the house members with majority opinion. కాబట్టి మెజారిటీ ఒపీనియన్స్ ప్రకారము హౌస్ మెంబర్స్ చేతనే అతను ఎలెక్ట్ అవుతాడు. సో he is elected by house members. Right. Next, ఇక ఎలక్షన్ కమిషన్ కి సంబంధించినటువంటి పాత్ర ఇందులో ఏమీ ఉండదు. తర్వాత ఓత్ అనేది కూడా ఏమీ ఉండదు. మీరు గమనించండి, లోక్సభ స్పీకర్స్ కానీ డిప్యూటీ స్పీకర్స్ కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఓత్ ప్రమాణ స్వీకారాలు లాంటివి ఉండవు అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్, టర్మ్ ఆఫ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. జనరలీ ఇట్ ఈస్ 6 years. కాబట్టి ఒక పర్సన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్గా ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత 6 years వరకు చైర్మన్గా కొనసాగుతాడు. ఎందుకు 6 years వరకు అంటున్నామంటే, ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ఏ చైర్మన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఈస్ బేసికలీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. కాబట్టి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉంటాడు. ఫస్ట్ మెంబర్గా ఉన్న తర్వాత చైర్మన్ ఎలెక్ట్ అవుతాడు. అప్పుడు చైర్మన్ ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత తన పార్టీ మెంబర్షిప్కి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విషయం మీరు గమనించాలి. ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఈస్ బేసికలీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. కాబట్టి 6 years వరకు పీరియడ్లో ఉంటారు. నెక్స్ట్, రిజిగ్నేషన్. ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు రిజైన్ for the post of legislative council chairman, he has to address the same resignation letter to the deputy chairman. కాబట్టి the resignation letter of legislative council chairman is addressed to the deputy chairman. అంటే legislative council chairman తన resignation letter ని ఎవరికి అడ్రస్ చేయాలి? deputy chairman of the house కి chairman చేయాలి. Next, removal. How a legislative council chairman can be removed? So legislative council chairman can be removed by resolution passed by the house with a special majority by giving a 14 days advance notice. మనం గమనించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, మనం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ మనం రిమూవ్ చేయాలంటే, అతను తొలగించాలంటే, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ నోటీస్ బిఫోర్ 14 days అడ్వాన్స్ నోటీస్ అనేది మనం హౌస్కి ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు రిమూవ్ ఏ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ నోటీస్ టు ద హౌస్ సెక్రటరీ బిఫోర్ 14 days. సో 14 days అడ్వాన్స్గా మనం ఒక లెటర్ అనేది ఇవ్వాలి హౌస్కి. లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత 14 days అడ్వాన్స్ లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు పాస్ ద రెజల్యూషన్ విత్ స్పెషల్ మెజారిటీ. సో మెజారిటీ ఒపీనియన్ ప్రకారం మనం తొలగించవచ్చు. సో ద హౌస్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ బై ఏ మెజారిటీ ఒపీనియన్ అండ్ విత్ ద 14 days అడ్వాన్స్ నోటీస్ అని చెప్పేసి మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ 14 days అడ్వాన్స్ నోటీస్ అనేది చాలా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ అడిగారు, మీరు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని చేయండి. చదివి అతను ఎలా తొలగిస్తారని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్? ఇంపార్టెంట్. ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్ టు ది స్పీకర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్కి ఏ విధంగా అయితే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో, అదే విధంగా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ కూడా సేమ్ బాధ్యతలు ఉంటాయి. బట్ ఒక్క విషయంలో తప్ప, the state legislative assembly speaker has the authority to classify a bill either it is money bill or not, but the same power is not possessed by the legislative council chairman. ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రమే ఇద్దరికి తేడా ఉంటుంది. remaining all powers are very same. So the legislative council chairman has the authority of to summon the houses, to adjourn sign by the houses, to make the houses very successful, to run the house,
and to give the members some space, some time to speak about on a particular issue and particular bill. And chairman has the authority to accept the resignation letters of the legislative council members. Legislative council chairman has the authority to accept the bills which are coming from the state legislative assembly, and he conducts voting on the bills. He declares the result on the bills, and he makes the house to discuss on the bills, and finally he declares either bill is passed or not. And he has authority to suspend a member of the house if he behaves against to the house rules and regulations, and if he violates the rules and regulations, then the chairman has the authority to suspend him. So ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకునే కూడా powers and functions of the state legislative council meeting వస్తాయి. He has the authority to run the house in a smooth and simple manner. He has the authority to suspend the house members based on their misbehavior regarding to the rules and regulations of the house, and he has the authority to make discussion on bills, and he has the authority to conduct voting on the bills, and he has the authority to declare the results of voting on a bill, and he has the authority to adjourn the house or to adjourn sign die the house, and he has the authority to regulate the employees of state legislative council. Okay, so these are the very, very important powers of మరి వీటిలో లేని పవర్, which power is not possessed by the legislative council అంటే the legislative council chairman has no power to declare a bill either it is money bill or not. ఇది very, very, very important. Only the state assembly speaker has the authority to declare a bill either it is money bill or not. ఒక బిల్లు మనీ బిల్ కాదా అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే స్టేట్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ మాత్రమే చేస్తారు. అలాంటి రైట్ chairman of legislative council లేదు అని చెప్పేసి చెప్తాము. So these are the powers. The legislative council chairman has the authority to run the houses in smooth and simple manner, to suspend the house members on their misbehavior, to make the discussion on the bills, to conduct the voting on the bills, to declare the results after the voting, and to adjourn sign die the house. Adjourn means postpone. Why the way? To adjourn means postpone the house for an hour, for next session, for next day, for next 2 days like that. So everything సభని ఏదైనా అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ జరిగినప్పుడు, ఇన్కన్వీనియన్స్ జరిగినప్పుడు కొద్దిసేపు వాయిదా వేయడం అంటే మనం అడ్జార్న్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో హీ హాస్ ద అథారిటీ టు అడ్జార్న్ ద హౌసెస్ అండ్ హీ హాస్ ద అథారిటీ టు రెగ్యులేట్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తుంటాం. ఇవన్నీ కూడా మనకి జనరల్గా ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి గమనించాల్సిన ఏంటంటే there is a rule number 171. This is only one of the most important power can be executed by the legislative council chairman, that is rule 171. Rule number 171. What is rule number 171 అంటే legislative council లో డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు మామూలుగా ఒక బిల్ అసెంబ్లీలో ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యి, అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ జరిగి, అసెంబ్లీలో పాస్ అయ్యి, అసెంబ్లీ నుంచి కౌన్సిల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ బిల్లుని జనరల్గా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అప్రూవ్ చేయాలి. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఒకరు చేయకపోతే, అందులో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ జనరల్గా ఆ బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే అప్పుడు డెఫినెట్గా రూల్ నెంబర్ 171 ప్రకారం దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పంపించడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం రూల్ నెంబర్ 171 అని చెప్పేసి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంటే మన లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ చేస్తారు. కమింగ్ టు నెక్స్ట్, డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, రైట్? ద డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ద హౌస్ మెంబర్స్, elected by the house majority members, and council chairman ki gaani deputy chairman gaani oath anedi undadu, and his term is in generally 6 years, and his resignation letter, the deputy chairman of legislative council has to submit his resignation letter by addressing the chairman of legislative council. So legislative council chairman tana rajinamani deputy chairman ki attach cheyali, deputy chairman tana resignation letter ni chairman ki cheyali, right? Next, the deputy chairman of legislative council has to be removed by a resolution passed by the house, but it is compulsory to give a 14 days advance notice to the house secretary. So మన డిప్యూటీ చైర్మన్ ని ఆ యొక్క పోస్ట్ నుంచి మనం రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే 14 days ముందే మనం ఒక నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ కామన్ అన్నమాట. కాబట్టి both chairman and deputy chairman are elected by the house members. Their term is 6 years and their resignation letter is addressed to the against themselves, and they are removed by the resolution passed by the house with the 14 days advance notice and representative. Next, what are the powers and functions of deputy chairman అంటే in general, if the chairman of the legislative council is absent, then deputy chairman takes the seat of chairman and runs the house. ఎప్పుడైనా చైర్మన్ హౌస్ కి అబ్సెంట్ అయితే, అటెండ్ కాలేకపోతే, then deputy chairman will run the house on behalf of the chairman. చైర్మన్ ఎప్పుడైనా అబ్సెంట్ అయితే 1 day కానీ 2 day కానీ 3 days కానీ 4 days ఇలా అబ్సెంట్ అయితే అతని ప్లేస్ లో డిప్యూటీ చైర్మన్ ద హౌస్ ని రన్ చేస్తాడు అని చెప్పి అర్థం. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే when a removal resolution is going to be discussed on the house to remove president or deputy chairman or deputy chairman, then they have their vote power. మనము డిప్యూటీ చైర్మన్ కలిగించేటప్పుడు కానీ చైర్మన్ కలిగించేటప్పుడు కానీ జనరల్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవి, మనము చైర్మన్ కానీ డిప్యూటీ చైర్మన్ కానీ తొలగిస్తున్నాం, వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేసి బిహేవ్ చేస్తున్నారు, లేదా హౌస్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు పాటించడం లేదని చెప్పేసి మనం వాళ్ళ మీద రిమూవల్ రెజల్యూషన్ పెట్టామనుకోండి. అలా పెట్టినప్పుడు దాని డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు దే షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ద సీట్ ఆఫ్ చైర్మన్. ఆ చైర్మన్ సీట్లో వాళ్ళు కూర్చోకూడదు అనమాట. బట్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఓటింగ్, దే కెన్ యూటిలైజ్ దే ఓట్ అండ్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ డిస్కషన్. కాబట్టి చైర్మన్ యొక్క రిమూవల్ ప్రొసీజర్ కానీ డిప్యూటీ చైర్మన్ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు చైర్మన్ హోదాలో ఉండకూడదు, కానీ బట్ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు, తమ ఓట్ పవర్ కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా డిప్యూటీ చైర్మన్కి కానీ చైర్మన్కి కానీ జనరల్గా వాళ్ళకి ఓట్ పవర్ అనేది ఉండదు. చైర్మన్కి ఎప్పుడు ఓట్ పవర్ ఉంటుందంటే when a bill came to the house for the discussion and for the voting, if equal votes are polled regarding to the opinions, okay, bill మీద against గా పాజిటివ్ గా ఈక్వల్ ఓట్స్ వచ్చినప్పుడు then the chairman of the house can utilize his vote power, that is
ఒక బిల్ అనుకోండి, సంథింగ్ దిశ యాక్ట్ ఉంది, దిశ బిల్ 2020 అని ఉంది. ఈ బిల్ మీద హౌస్ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది. డిస్కషన్ కంప్లీట్ అయింది. డిస్కషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ఓటింగ్ మీద అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించి ఇక్కడ 50% పాజిటివ్ వచ్చాయి, 50% నెగిటివ్ వచ్చాయి. అంటే బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ 50 మెంబర్స్ ఓటేశారు, బిల్ని అపోజ్ చేస్తూ 50 మెంబర్స్ చేశారు. ఓకే, ఇలాంటి సమయంలో బిల్ అనేది పాస్ కావాలా వద్దా, బిల్ అనేది వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిల్, బిల్ అనేది పాస్ అయినట్టు పాస్ కన్నా డిక్లేర్ చేయాలి, ఈక్వల్ ఓట్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద హౌస్ తనకి ఓట్ని ఉపయోగించుంటాడు. దెన్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద హౌస్ విల్ యూటిలైజ్ హిస్ ఓట్ పవర్. అలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క ఓట్ని ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. డిప్యూటీ చైర్మన్ కూడా సేమ్. డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎప్పుడైనా చైర్మన్ అబ్సెంట్ అయినప్పుడు, డిప్యూటీ చైర్మన్ హౌస్ రన్ చేసినప్పుడు ఒక బిల్లు డిస్కషన్ వస్తే, బిల్ మీద ఓటింగ్ జరిగితే, అలాంటప్పుడు ఈక్వల్గా ఓట్లు వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్గా రెండు ఈక్వల్ వచ్చినప్పుడు డిప్యూటీ చైర్మన్ కూడా ఓట్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ ఓట్ పవర్ మనం ఏమంటామంటే కాస్టింగ్ ఓట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాస్టింగ్ ఓట్ ఈస్ an exclusive right of the chairman of the house to make the bill to be passed. సో ఓట్ మీద పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా ఇద్దరికి సమానం ఓట్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు చైర్మన్ తన యొక్క కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ ఉపయోగించుకొని ఆ బిల్ పాస్ చేస్తాడు. అలాంటి సందర్భంలో మాత్రమే చైర్మన్ తన యొక్క ఓట్ పవర్ని వినియోగించుకోవచ్చు. మిగతా ఏ సందర్భంలో కూడా తన యొక్క ఓట్ పవర్ని వినియోగించుకోకూడదు. ఇంకొక సందర్భంలో మాత్రం ఉపయోగించుకోవచ్చు. అది ఇప్పుడు when a removal resolution is introduced in the house against the chairman and the bill is going to be passed, then he has to utilize his vote for the sake of himself. కాబట్టి తన మీద రిమూవల్ రెజల్యూషన్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో అలాంటి సమయంలో తనకి అనుకూలంగా తన ఓట్ వేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు సందర్భాల్లో మాత్రమే ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కెన్ యూటిలైజ్ హిస్ ఓట్. కాస్టింగ్ ఓట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా ఎగ్జామినేషన్ మైండ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎలా అంటే if a voting is going on a particular bill, if the votes are equally polled positively and negatively, then who will pass the bill అని చెప్పేసినప్పుడు ఆప్షన్స్ మనకి చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్, అలాగే ప్యానల్ చైర్మన్ ఇలా ఇస్తారు. దెన్ the chairman of the legislative council will pass the bill by utilizing his casting vote అని చెప్పేసి మనం పెట్టుకోవాలి. చాలా సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాం. సో కాస్టింగ్ ఓట్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఓన్లీ చైర్మన్ ఆఫ్ ద హౌస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓన్లీ స్పీకర్ ఆఫ్ ద హౌస్ మాత్రమే ఉంటుంది. మిగతా డిప్యూటీ స్పీకర్ కానీ ప్యానల్ స్పీకర్స్ కానీ ఎవరికి ఉండదు. ఓన్లీ స్పీకర్స్ అండ్ చైర్మన్స్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ మాత్రమే ఇటువంటి ఉంటుందని చెప్పేసి మనం పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ డిప్యూటీ చైర్మన్ మనం తొలగించేటప్పుడు while we are introducing the removal bill against the deputy chairman, the deputy chairman has a right to vote for the sake of himself. అతనికి అనుకూలంగా ఓటు వేసే అధికారం ఉంటుందన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద legislative council absent అయితే అప్పుడు అతను హౌస్ నడిపిస్తాడు అని రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆబ్సెంట్ కాలేదు, వేకెంట్ అయింది, ఈ చైర్మన్ పోస్ట్ ఇస్ వేకెంట్, ఇఫ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్ట్ ఇస్ వేకెంట్, దెన్ హూ విల్ రన్స్ ద హౌస్ అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, చైర్మన్ అబ్సెంట్ అయితే డిప్యూటీ చైర్మన్ హౌస్ రన్ చేస్తారు. ఇఫ్ చైర్మన్ విల్ ఆబ్సెంట్, దెన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ విల్ టేక్ ద చార్జ్ ఆఫ్ హౌస్. If both chairman and deputy chairman are absent, then one of the panel chairmen of the house will take the charge to run the house. Absent అయినప్పుడు ఒకరు హౌస్ రన్ చేస్తారు. But if the chairman post is vacant and the deputy chairman post are vacant, if both posts are vacant at a time, if both chairman and deputy chairman of legislative council are vacant, then a person is appointed by the governor to run the house temporarily. Okay, కాబట్టి ఇక్కడ చైర్మన్ పోస్టు, డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్టు రెండు వేకెంట్ అయితే అట్ ఏ టైం వేకెంట్ అవ్వాలి. సమ్ టైమ్స్ రెసిగ్నేషన్ చేయడం వల్ల కావచ్చు, లేదా చనిపోవడం వల్ల కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. సో వేకెంట్ అవ్వాలి, ఆబ్సెంట్ కాదు. రెండు చైర్మన్ పోస్టు, డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్టు రెండు వేకెంట్ అయినప్పుడు దెన్ one of the members of the house are chosen by the governor and governor make a person to appoint as an ad hoc president of the house అని చెప్పేసి చెప్తాం. కాబట్టి చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్ట్ రెండు ఖాళీ అయినప్పుడు, వేకెంట్ అయినప్పుడు హౌస్ లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్లో ఎవరో ఒకరిని గవర్నర్ తాత్కాలికంగా టెంపరీగా హౌస్ చైర్మన్ గా పెడతారు అని చెప్పేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఏం గమనించాలి, చైర్మన్ పోస్టు, డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్టు రెండు ఆబ్సెంట్ అయితే అట్ ఏ టైం దే ఆబ్సెంట్ అయితే అప్పుడు ప్యానల్ చైర్మన్ ఒకరు హౌస్ నడిపిస్తారు. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు సిచువేషన్ ఏంటి, ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు సిచువేషన్ ఏంటి, వేకెంట్ అయినప్పుడు సిచువేషన్ ఏంటి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆబ్సెంట్ ఎవరు ఆబ్సెంట్ అవ్వాలి, చైర్మన్ ఆఫ్ legislative council, deputy chairman of legislative council. వీళ్ళిద్దరు absent అయితే who will take the charge of the house? One of the panel chairmen of the house will take charge of the house. If both chairman and deputy chairman posts are vacant, then one of the house members will be appointed as the in charge of the house by the governor. చాలా important. One of the house members are appointed by the governor for a temporary period. కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్సెంట్ అయినప్పుడు ఎవరు ఛార్జ్ తీసుకుంటారు, వేకెంట్ అయినప్పుడు ఎవరు ఛార్జ్ తీసుకుంటారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్యానల్ చైర్మన్స్ అంటే ఎవరంటే చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్ కాకుండా హౌస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక 6 మెంబర్స్ ని లేదా 5 మెంబర్స్ సీనియర్ మెంబర్స్ అవుతారు. ఆ 5 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళు ప్యానల్ గ్రూప్ అని చెప్పేసి అంటాం. చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇద్దరు అబ్సెంట్ అయినప్పుడు ఈ ప్యానల్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి 6 మెంబర్స్ లో ఎవరో ఒకరు హౌస్ నడిపిస్తారు. కానీ చైర్మన్ పోస్ట్, డిప్యూటీ చైర్మన్ పోస్ట్ రెండు ఖాళీ అయితే, వేకెంట్ అయితే అప్పుడు ప్యానల్ చైర్మన్స్ టేక్ ఛార్జ్ తీసుకోరు. అప్పుడు రెండు పోస్ట్ వేకెంట్ అయినప్పుడు ప్యానల్ చైర్మన్స్ కాకుండా హౌస్ లలో ఎవరో ఒక మెంబర్ ని గవర్నర్ టెంపరీగా చైర్మన్ గా పెడతారు అని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ దేర్ డీటెయిల్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ దేర్ డ్యూటీస్ అన్నమాట. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.